AFMC, Congreso Internacional de Educación Médica. Welcome to the FORO International Congress in Medical Education. It's my pleasure to introduce the speaker guest this morning in the honor table. We will wait only 1 minute. Madalena, Patricio. She's here. Good morning one more time. It's my pleasure to introduce the guest speaker of the honor table in the forum, International Medical Education and the Implication into the Future. First of all is Madalena Patricio. Madalena Patricio is the past president of the International Association for Medical Education in Europe, a member of its executive committee as a president ex officio. Welcome, Madalena. In second is the Dr. Geneviève Moineau, is the President and the CEO of the Association of Faculties of Medicine of Canada. The AFMC represents the 17 faculties of medicine in Canada and promotes excellence in health education and research to optimize the health of Canadians. Welcome, Geneviève. Dr. Darrell Kirch is President and CEO of the Association of American Medical College. We represent the national medical schools, teachings, hospitals, and academic societies of the United States. Welcome, Dr. Kirch. And Dr. Víctor Manuel García-Acosta, President of the Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina. Bienvenido, Víctor. The methodology is the next. Each of our speakers, they have 10 minutes to speak, to give the explanation, the presentation of PowerPoint. And when they finish, we have 10 minutes to questions. The first is Madalena Patricio Folke. She's vice chair of the Best Evidence in Medical Education and the BEME Review Editorial Committee, a member of editorial board of Medical Teacher Journal. She is professor at the Institute of Introduction to Medicine of the Faculty of Medicine of the University of Lisbon and head of the Lisbon BEME. She reviewed the reasonability, reality, validity, and feasibility of the Objective Structured Clinical Examination, the OSCE. In addition to the assessment of clinical competence, her special interests are humanization of medicine, community-based teaching, social accountability of medical schools, and Objective Structured Clinical Examination, OSCE. Ladies and gentlemen, with you, Madalena Folke Patricio. I'm not so tall. Good morning. Do you want me to talk in Portuñol or in English? Up to you to decide. Portuñol. Portuñol. Okay. So sorry, dear friends, dear English friends. I will move to Portuñol. Bueno. Es un placer estar aquí, muchas gracias, sobretudo para debater um tema tão importante e com estas colegas na mesa. O título que me foi dado, it's not moving. It's this one? Sorry, it's this one? It's where? Which one? Neste? Pero no está mudando. Neste? ¿Y este no? Sí, este muda, como para atrás. Aquí. Bueno, ya dijeron todo. No, no es así. Está andando para atrás. Perdón. ¿Para atrás? Aquí. Ajá, y para enfrente. ¿Ah? Para frente. You prefer this one? ¿Y para enfrente? Ok. Sí, baja.
Bueno, International Medical Education and Futures Implications. Por tanto, las implicaciones futuras de la International Medical Education. Imediatamente me vêm estas questões. E quando penso em internationalization, tenho que pensar em globalização das escolas médicas. Porque são os dois grandes desafios que seguem juntos. Estamos aqui hoje para debater 3 importantes questions. E que são se as escolas médicas estão aceitando a necessidade para mais internacionalização e globalização. Se as escolas médicas estão dando passos nesse sentido e também se elas estão cambiando o currículo tal como é necessário para produzir este cambio para mais alta internacionalização. Bueno, vamos a ver. O que é internacionalização? Se fôssemos falando uns com outros, estou segura que muitas definições apareceriam. E eu escolhi esta de Medical Teacher, que diz que internacionalização é um processo de integrar uma internacional e intercultural dimensão em todas as dimensões do ensino, da investigação e dos serviços de cuidados de saúde em higher education. Que estranho! Não estou vendo que digam que é um assunto de cambiar ou de enviar estudantes e professores. Não vejo uma palavra sobre mobilidade. Não, porque internacionalização é muito mais que mobilidade. Vamos a ver. Onde estamos nós, como escolas médicas, em termos de internacionalização? Considerei 3 níveis. O nível mais baixo é quando temos já alguns estudantes e docentes partindo e também vamos recebendo docentes e discentes estrangeiros e estamos, sim, seguindo com alguns pontos de colaboração. Isso é o nível 1, é muito implícito, é apenas mobilidade. Saltemos a outro nível. No nível 2, que vejo eu em las escolas? Quando elas têm definido claramente resultados de aprendizagem que envolvem internacionalização. E também isto está considerado na avaliação das escolas. Aqui sim, aqui já movemos para um nível 2, onde está já tudo explícito em termos de internacionalização. Pero não chega. Precisamos de subir o terceiro patamar. Um patamar mais próximo de excelência, a internacionalização. E que é isso? É uma transnacional dimensão. É uma possibilidade de estarmos articulando os grados que damos com nossa universidade, com outra universidade, se calhar muito lejos. É collaborative learning, é colaborar, é fazer juntos cenários de educação. Trata-se de aprender internacionalmente, todos juntos. Aqui está o último nível. Mas, que implicações? Era o título. Que nos faz isto cambiar? Temos que cambiar o currículo. Temos que cambiar o currículo porque para suportar internacionalização temos que olhar para os estándares. Não podemos mais seguir só olhando para o tempo de nosso currículo. Temos em Europa uma diretiva que nos diz quantos anos, quantas horas temos que ter, mas não diz nada de estándares de qualidade. Como isso é possível? Não é? Sim, precisamos de olhar para estándares onde
Até aqui o tempo do currículo estava fixo e os estándares podiam variar. Não queremos isso mais. Queremos um currículo em que a situação seja revolucionada, seja mudada. Por quê? Porque precisamos de escolas onde os estándares estejam fixos. Não é o tempo que importa, temos que garantir que internacionalmente todos temos a mesma qualidade. E assim temos que mudar para um outcome-based education, para um currículo que procure os resultados. Mas temos que fazer outro câmbio também. Temos que olhar mais para este produto e não tanto ao processo que seguimos. Não é que não seja... Não anda. Não gosta de olhar para o produto, sim. Não podemos olhar só ao processo. E muitas vezes as escolas médicas se focam tanto no processo. Para olhar o produto, é de novo o mesmo. É que temos ainda, uma vez mais, que olhar para outcome-based education, para uma educação baseada nos resultados. Por quê? Porque só assim podemos atingir um nível internacional. Mas temos que olhar para um global curriculum. E que é isso? É que há, como Jenny Lun já nos dizia em 2008, neste Journal of Studies in International Education, temos que ter um currículo com um conhecimento profundo dos assuntos globais. Não é só um conhecimento profundo da medicina. Temos também que ter os skills, e os skills não só para operar em contexto de nosso país, pero num contexto internacional. E temos também de ter os valores de um cidadão global. Estes são os cambios da internacionalização que temos que introduzir. E mais, esta transnational education de que falamos há pouco, quando mencionamos o terceiro nível, que é isso? Ron Harden nos dizia já em 2006 que há estas dimensões quando olhamos educação, pero o local student, o estudante local de aqui, de México, ou de Lisboa, ou de Glasgow, ou de Toronto, não vai ser o que dissemos no futuro, vai ser o estudante internacional. Meu Deus, aqui a dimensão internacional é presente, pero queremos o futuro. É isso que nos move. Onde estão as nossas escolas médicas? Umas nem atenção dão à internacionalização. Outras já seguem um pouquinho. Têm electives, têm opcionais no estrangeiro. Outros trazem discretos elementos de currículo. Pero outras que já estão bastante altas têm uma integração com o International e ainda mais alto o transnational currículo e mais alto ainda fazendo internacionalmente joint degrees. Encontramos muitas diferenças se olhamos o panorama das escolas médicas. E onde podemos encontrar suporte? Onde podemos, há muitos modos, não vou entrar em detalhe, mas se vão ao site de AMEE, em todos estes pontos, podem encontrar um suporte muito grande, sobretudo com plataforma MedEduard, que permite estar em contato com todo o mundo, não importa a hora e o espaço, para cambiar recursos. E chego ao final. Chego ao final com as conclusões muito curtas. Se as escolas médicas querem ter sucesso, serem de excelência, têm que estar comprometidas com a internacionalização, com esta dimensão, se elas querem trilhar a estrada da excelência. Mas
Isto é tão importante e não vou entrar em detalhe. Aqui estão, sobretudo e também numa dimensão de colaborar com os países que estão em menos desenvolvidos. E deixaria este pensamento: internacionalização tem de começar em casa. E não é apenas uma questão de finanças, que é o que todos dizemos, nossa escola não tem dinheiro para fazer isso. E diria também que desejar e ter esperança que aconteça não basta. Temos de estar todos cometidos para os cambios que temos que introduzir. E acabo de seguida. Os slides não me acompanharam. O que queria terminar é que o caminho é difícil, mas todos temos que nos cometer para conseguir excelência. Obrigado, gracias, thanks. Obrigado, doutora Madalena. Dr. Geneviève Moineau is the CEO and President of the Association of Faculties of Medicine of Canada. She represents the 17 faculties of medicine in Canada and promotes excellence in health education and research to optimize the health of Canadians. Dr. Moineau is an MD graduate of the University of Ottawa and completed her pediatric residence at the University of Toronto Hospital of Sick Children. She has served as Associate Dean, Undergraduate Medical Education, as well as Pediatric Leadership Director and Pediatric Emergency Medicine Program, the Director of the University of Ottawa. She was nominated as the Honorary Class President by the graduate class on 7 occasions. A Faculty of Medicine Leadership Award has been established in her name. She is the recipient of the Faculty of Medicine 2010 Award of Distinction. Ladies and gentlemen, with you, Dr. Geneviève Moineau. Yes. Buenos dias. That's it. The rest will be in English. I apologize. One of my learning objectives for this conference is to learn more of your language. So thank you for this wonderful opportunity and for the very kind introduction. Certainly Magdalena's first presentation really sets the stage for mine, as if we had planned it that way. What I would like to do is to introduce you to the perception of the future in Canada. And we have just gone through a very extensive process over the last few years of what the future we think should look like in medical education. And what I would pose to you as a question as you're listening is, does this resonate with you? And then how can we work together for this global future? So the mission of our Association of Faculties of Medicine of Canada is to be the academic partnership of our faculties of medicine. Through our collective leadership, expertise, and advocacy, we strive to achieve excellence in education, research, and care for the health of all Canadians. So again, could we expand that to more global thoughts? The basic premise of our faculties is that we firmly believe in the social accountability mandate of medical schools as described by the World Health Organization. The fact that medical schools have the obligation to direct their education, research, and service activities towards addressing the priorities and health concerns of their communities, regions, and nation, and have a mandate to serve those priority health concerns. As you can see within this social accountability framework, there are 5 groups that are essential to moving forward in order to meet the needs of the people. And those are the policymakers, or sort of the governments, the health professions, the academic institutions, the communities, and the health managers. And only if all of those groups work together can we reach that goal.
As I mentioned, over the last few years in Canada, we've had the privilege to undergo an important consultation on the future of medical education in Canada. And this project was funded by our federal government through the Ministry of Health, Health Canada. The first project was focused on MD education, on what is taught and what happens within our medical schools. And within this project, we came up with 10 recommendations. And again, these consultations were held nationwide with the public, with medical educators, with students, trainees, and all of the organizations that are responsible for the oversight of medical education. As you can see, the number one recommendation, again, was to address the individual and community needs. And again, that's our social accountability mandate. We felt we needed to do some work on our admissions processes. We wanted to ensure that although we need to be very clinically based, that we don't forget that we need to build on the scientific basis of medicine. That's what makes physicians different than other health professions. We wanted to continue to promote prevention and public health. We wanted to address the hidden curriculum. What this is in Canada, this is the term we use for do what I say, not what I do. The fact that there's a culture within medicine that at times is not always the best at promoting learning. I'm sure that doesn't happen in Mexico, only in Canada. We want to diversify our learning context. We want our students to be learning in the communities where we want them to practice. We want to value generalism, so this means family medicine, this means community-based medicine, general pediatrics, general psychiatry, the general specialties. We want to advance in inter- and intra-professional practice. We need to be working in teams with all healthcare providers. And we want to adopt competency-based and flexible approaches to curriculum. I heard an earlier speaker speak about the CanMeds roles. CanMeds is now ubiquitous in Canada. It is relevant to our undergraduate, to our MD programs, as well as our residency training programs, as well as our continuing professional development. CanMeds is how we function in Canada. And last but not least is to foster medical leadership, and you'll see this one come up again. There were also 5 enabling recommendations on aligning accreditation standards and others that are important in order to be successful. Our second project was on residency education, so training in family medicine and other specialties. Again, here there were 10 recommendations, some of which looked very similar to the recommendations in MD. This was, and the number one here is to ensure the right mix, distribution, and number of physicians to meet societal needs. So this is making sure that any graduate from an MD program has the opportunity to have a spot in a residency, so to further their training, and that those spots represent the needs of society, not the needs of universities, not the needs of certain specialty programs, but truly the needs of societies. In Canada, right now, we don't need as many cardiac surgeons as we used to because of a change in practice. So we need to decrease the number of residency positions, and we need to increase family medicine. In one of our provinces in Quebec, they have mandated that 55% of graduates proceed into family medicine, again to respond to the needs of the population. You'll see also here that we talk about competency-based, we talk about leadership, and again, we talk about aligning accreditation standards. Currently, this project is still being funded on 3 of the recommendations. The one on transitions, which is transitions from medical school into a residency training program and from residency into practice. The governance, which we feel, again, always is the most important aspect of any structure. If the governance is appropriate, then the rest will follow. And accreditation. I will be giving another presentation on accreditation later today.
And the last item I wanted to speak to is the next project in line, which is our future of medical education for continuing medical education, so for physicians who are in practice. And this project is just underway. As you can see from all the logos here, we have 8 organizations that are interested in this project, and it will be important as we develop the structure for this project and seek funding to ensure that, again, here we are looking at it from the patient lens, from the physician lens, the regulator's lens, and the funder's lens, so that we can actually move forward in a way that will respond to all of those needs. The last picture here is a picture of my granddaughter. This is the day that she was born, 10 months ago, and the day I fell in love with her. But everything I do and everything that we do in the future of medical education, we have to do for the next generations. We have to think about what we need to do to ensure we leave the world in better shape than how we found it. And with that, I thank you very much. Thank you very much, Geneviève. The next speaker is Dr. Darrell Kirch. He is the President and CEO of the Association of American Medical College, AAMC. We represent the national medical schools, teaching hospitals, and academic societies. Ladies and gentlemen, with you, Dr. Darrell Kirch. I am honored to be here and also apologize that you would not want me to attempt to speak in Spanish. I'm going to share a perspective from the medical schools in the United States, which are very closely linked to the schools in Canada. But I'm going to make 5 points that I think every medical school in the world needs to be focused on to be creating the school of the future. These are the 5 threads that I think underlie our globalization. And so I will walk through those quickly, and hopefully in the discussion we'll have some time maybe to speak in more detail. I don't know about Mexico or the rest of Latin America, but in the United States we often use the term the continuum of medical education. Continuum means there are no gaps, there are no seams. So we assume, correctly or incorrectly, now I've done it. Any advice? I've been taken over. Can we reverse? Yes. Stop it. So we assume that going all the way from the moment Genevieve's granddaughter was born and decided she wanted to be a doctor, all the way up to retirement, that it's a smooth, linked process in which we're building competencies in order to become master physicians at the bedside. We assume that what we're teaching before medical school links nicely to what we teach in medical school, and so on. I would argue that in the United States, and probably throughout the world, it's more like a series of boxes, and that what happens in the box is relatively isolated from the doctor we want to have in the clinic and in the bedside. In fact, I would argue that we have created structures within our nations that cause this division, and in the United States, the structures look like this. These are all the bodies that accredit medical education programs, that assess doctors along the continuum, that certify them, that give them licenses, that provide continuing education. And the end result of this is not a true continuum, but it's a great deal of fragmentation. What I think is happening globally is we need a tool
to close the gaps and close the seams. And that brings me to my second point, which is I believe all the work we are all doing on competencies is the tool that will close the gap, because competencies apply across the continuum. So I think the seams will be closed if we can all emphasize competencies. But every country is developing its own competencies. Within the last 2 years, a group at my organization looked at every competency system they could find from around the globe. They found 153 systems that they could adequately translate and compare. And interestingly, this was an article from Academic Medicine. You can get it online. Interestingly, they found that those 153 systems in the end boiled down to a much smaller number, roughly 58 competencies. But more importantly, those competencies reduced to 8 domains. 8 domains which match very closely with the competency system our neighbors in Canada have done and those we've seen in many other countries. So 6 of these were the original domains that our Council on Graduate Medical Education developed. We've added these 2 on interprofessional collaboration and personal and professional development. But we now believe that any system in the world of competencies really can be matched to these 8 key domains that we're all trying to develop in the good doctor. So the second point is competencies can be the tool for us to complete the continuum, and we can use that tool in different ways. In the United States, we use the tool to identify the observable behaviors, the things we should be able to see in a graduating medical student on day 1 of their residency. And more of our schools now are applying this. They will not let somebody get the medical doctor degree and become a resident unless they can show 13 core and trustable professional activities. That's the web link if you're interested in looking at what those 13 competencies are. CEPAER stands for Core and Trustable Professional Activities for Entering Residency. The third factor has been alluded to in earlier presentations, including at the ceremony yesterday, and that's that you cannot change the education system and put our graduates into a dysfunctional healthcare system. We have to be changing both simultaneously in our countries. You know the United States is struggling with changing its healthcare system, but we're trying. We're trying very hard because we need to have alignment between our educational enterprise and the healthcare system, and I know many of the states in Mexico are working on this even as we speak. The third point, which has been alluded to already, is the nature of interprofessional teams. I don't know about your nation, but in the United States, we have educated nurses in isolation from doctors, in isolation from pharmacists, and then we throw them in a hospital and expect them to be a team. What we've realized is that there are core competencies to work as a team. And finally, in the United States, nursing, pharmacy, dentistry, public health all have come together, and we've defined on the left-hand side what we think are the core competencies for interprofessional teams. And more schools are mounting curricula. That document is available on our website as well as all the other health professions' websites. And last but not least, because of the nature of this meeting, because of all the exhibits you see outside, is the real power of technology. Our first speaker this morning talked about simulation and the great power it brings, and I've noticed that most of the exhibitors are focused on simulation.
But I would just simply stress that while that's a very powerful learning tool, I think the ability to access data on the World Wide Web is really our most powerful technology. 4 years ago, I visited Tanzania, and they were begging us to send them textbooks of medicine because they didn't have those. Today, the medical schools in sub-Saharan Africa increasingly have broadband internet access. And what we find, this is MedEd Portal, which is on the AAMC's website, and it is a repository, it's a library, online library of peer-reviewed curricular materials. What we've been gratified to see is access to that website is coming as much from countries outside the United States as inside the United States. So I would argue that the globalization we seek really is happening, and it's happening because in one way or another, all of us are working in these 5 key areas. And the more we talk about and share our experiences, the more we really will achieve true globalization. Thank you. Thank you, Darrell. Our last speaker in this forum is Dr. Víctor Manuel García-Acosta. El Dr. Víctor Manuel es médico cirujano por la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en ciencias con especialidad en fisiología celular y molecular por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. El profesor de carrera asociado C, tiempo completo definitivo, en el módulo de Sistema Cardiovascular de la carrera de Médico Cirujano FES Iztacala. Ha desempeñado diversos cargos académicos, administrativos, dentro de la carrera de Medicina, el último como jefe de la carrera. Tiene participación como ponente y asistente en diversos eventos académicos, tanto nacionales como internacionales. Es miembro del Comité de Bioética de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, consejero del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica y miembro del Consejo Técnico del Ceneval en el DEGEL de Medicina, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina del año 2011 a 2013 y es nuestro actual presidente. Demos la bienvenida al doctor Víctor Manuel García-Acosta. Muy buenos días a todos. Sin duda, el ocupar el último lugar dentro de este grupo, pues al mismo tiempo que nos limita en algunas situaciones la participación, porque ya todo ha sido mencionado afortunadamente, también nos da la oportunidad de hacer un análisis más a profundidad de cuál es la situación de México en este momento y en qué elementos tenemos fortalezas y en qué elementos tenemos debilidades para poder aspirar a este proceso de internacionalización. Agradezco al comité organizador la amable invitación y espero que esta plática pues pueda ser referente para tener elementos de juicio que nos permitan saber hacia dónde dirigir nuestro proceso de internacionalización como país y como escuelas y facultades. La primera condición es considerar, ¿es un lujo o es una necesidad dentro del proceso de formación el hablar de internacionalización? Parecería en algunas escuelas que todavía está muy lejos esta posibilidad, en otras ya es una realidad tangible que le están llevando a cabo diferentes actores, pero creo que estas palabras que están proyectándose en la diapositiva nos concluyen que efectivamente tenemos el compromiso moral, el compromiso ético, el compromiso, si aspiramos a una formación integral de nuestros médicos, de proporcionarles esa posibilidad. Ellos sabrán, ellos decidirán hacia dónde se mueven en ese proceso de construcción personal, pero nuestra labor como escuelas y facultades pues, es propiciar los escenarios más adecuados de formación. Y esto pues, fue mencionado en una reunión en Guadalajara, Jalisco, en 1999, en la cual ustedes van a poder observar que hay todavía muchas coincidencias, estamos hablando de 15 años prácticamente de distancia, y todavía hay algunas situaciones que no se han modificado. Las preguntas básicas en este momento entonces son, ¿por qué internacionalizarse? ¿Para qué internacionalizarse? ¿Y cómo hacerlo? ¿Qué considerar? ¿Qué elementos hay que tener en cuenta para poder saber el estado preciso en el cual nos encontramos y cuáles serían nuestras metas a corto, a mediano y a largo plazo? Por lo tanto, la presentación se divide en 3 momentos. ¿Cómo está la Amfem hoy con relación a este proceso?
perspectiva de la internacionalización a nivel nacional y los principales retos y perspectivas que plantea esta condición. Esto es nuestra distribución, muy en términos generales, de cómo están las escuelas y facultades de medicina. Quiero decirles que a partir de ayer sumen, por favor, una a las públicas, una a las privadas que están afiliadas a la Amfem, y hoy en día somos 90 escuelas asociadas a esta organización. La Amfem ha estado muy preocupada por conocer cuál es el mecanismo exacto de vinculación con el sector salud. Sabemos que una parte de la formación se lleva a cabo en nuestras escuelas, pero otro elemento muy importante pues es el que nos aporta el sector salud, porque nuestros estudiantes se desempeñan justamente ahí, no solo durante su periodo formativo, sino posteriormente en el ejercicio profesional. En ese sentido, entonces, tenemos que debe de haber un equilibrio entre el sistema educativo, que debe de asumir la responsabilidad del manejo del pregrado, del posgrado y de la educación médica continua o desarrollo profesional continuo, como lo menciona la World Federation, con respecto al nivel del sistema de salud, que también tiene definidos sus niveles de atención. Parece ser que entonces en esta mutua correspondencia, en esta mutua retroalimentación, se deben resaltar, por un lado, los modelos de educación médica que deben de ser construidos en conjunto, y los resultados, los impactos que tengan estos modelos de atención médica en función de los modelos de atención integral que se están manejando y que pueden ser modificados en un futuro a partir del análisis reflexivo de estos factores. Nuestro núcleo entonces es cuidar mucho la calidad, la equidad, la eficiencia y la eficacia de este proceso, evaluando constantemente. La evaluación, ya lo mencionaron los ponentes que me antecedieron, pues es un elemento muy, muy importante dentro de este proceso. Tenemos una situación en México que nos, más que considerarse una debilidad, es una fortaleza. Tenemos, de acuerdo a esta propuesta que hace el doctor Julio con relación al desarrollo de los modelos curriculares en el siglo pasado, tenemos 3 estructuras todavía predominantes en México. La estructura tradicional, que fue la que se privilegió mucho a través del modelo flexneriano en los primeros años del siglo pasado, posteriormente el tránsito al aprendizaje basado en problemas, y al final del siglo lo que corresponde al desarrollo de las competencias. En ese sentido, entonces, también va aparejada la estructura que tienen los centros educativos junto con los centros asistenciales. Y el máximo al que debe de aspirar pues es un sistema que privilegie la relación entre la salud y la educación, un sistema integral. En ese sentido, entonces, tenemos todas las posibilidades, tenemos todos los modelos curriculares todavía vigentes, y eso nos da la posibilidad de generar intercambios entre nosotros mismos a partir de reconocer las fortalezas que tiene cada una de estas instituciones. Otra fortaleza que tenemos, ya están definidos los modelos. El perfil por competencias del médico general mexicano rescata muchas de estas situaciones que nos han presentado nuestros colegas de los países que han participado, y que tenemos entonces una orientación adecuada hacia lo que tenemos que hacer. Nuestro modelo estratégico de trabajo que hemos planteado en este periodo es enfocado a todos los elementos que ustedes ya conocen, pero específicamente con relación a la calidad de la educación médica. Y dentro de la calidad de la educación médica, la internacionalización ocupa un lugar preponderante que entonces nos ubica en una primera respuesta. ¿Tenemos los elementos para poder aspirar a la internacionalización? Considero que sí, está desde luego abierto a la mejor opinión de ustedes, pero en una perspectiva global de todas las escuelas y facultades, considero que sí podemos hacer este paso. ¿Cuál es entonces la perspectiva de la internacionalización que Amfem tendría en este momento considerada? Primero, definir cuáles son los alcances. Esta es una muestra, porque hay muchísimas definiciones con relación a los niveles, ya no solamente es internacionalización, se habla de mundialización, se habla de globalización, y cada una tiene implicaciones diferentes, tiene elementos que hacen que se transformen las instituciones hacia determinados contextos. Entonces tenemos que hacer el gran ejercicio a nivel institucional y a nivel global, hacia dónde aspiramos. La internacionalización es el primer paso que creo que podemos ya dar con muchos elementos de solidez. El doctor Harden establece desde el año 2006 algunas características que impulsan a que se tenga este proceso de internacionalización. Entre ellas, pues, la globalización en el cuidado de la salud. En este lugar donde nos encontramos, Puerto Vallarta, pues el turismo médico es una de las condiciones que se están dando, y en otros lugares de la República. Aquí tenemos entonces una clara muestra de que esto es una realidad hoy en día para nuestro país. Las presiones gubernamentales,
el desarrollo de canales de comunicación que cada vez va siendo más efectivo para compartir experiencias, el desarrollo de vocabularios comunes que nos permiten hablar de competencias a nivel internacional sin que tengamos ninguna interferencia más que el propio idioma. La educación basada en competencias y estándares, como ya fue mencionado y que no voy a ahondar, las iniciativas de desarrollo del staff y la competitividad y comercialización como fundamentos. También el doctor Harden habla con relación a el modelo que ya la doctora Madalena Patricio mencionó muy claramente, en el cual pues el nivel de mayor alcance, el nivel de mayor perspectiva es justamente el nivel transnacional, que es al que deberíamos de aspirar. Y aquí es donde empieza el análisis reflexivo. Cada escuela tiene que considerar dónde está ubicada con relación a este modelo para saber hacia dónde quiere caminar en el futuro. Y como Amfem tenemos que hacer el ejercicio global para poder tener la perspectiva de qué alcances y a qué nos podemos comprometer en los plazos establecidos. Porque los que nos están demandando son nuestros estudiantes. Entonces tenemos que responder a esa necesidad que tienen ya. Aquí tenemos algunas diferencias, obviamente, en los niveles de alcance entre una educación internacional y una educación transnacional. La educación transnacional va más acorde con nuestro modelo por competencias, pero tendríamos que analizar a profundidad cuáles son esos aspectos que requerimos apuntalar todavía para poder aspirar a ello. ¿Cuáles son entonces las perspectivas y retos para nuestro país, presentes y futuras? Primero, me gustó mucho este esquema que me encontré ahí en la literatura, porque nos habla de una gran posibilidad que considero no hemos explotado al 100%. Somos una nación que tiene una riqueza cultural enorme, tenemos regiones claramente definidas en el norte, en el centro, en el sur y a su vez subregiones. La pregunta es, ¿hemos intercambiado estudiantes, hemos intercambiado profesores entre nuestras diferentes escuelas para enriquecer nuestro proceso formativo? Dejo abierta la pregunta para que ustedes le den respuesta en nivel de cada una de las escuelas y facultades. En ese sentido, entonces, tenemos que transitar periódicamente, y allí es donde viene la importancia de la planeación estratégica, porque estamos ubicados en una situación institucional. Algunos ya han transitado a lo local, otros a lo nacional, algunos han ido a lo regional, estamos hablando de Latinoamérica, por ejemplo, y otros ya a nivel mundial con intercambios con países de Europa, de Asia, etcétera. Pero todos tenemos que seguir esa condición de autoanálisis para poder plantear pues, cuáles serían los siguientes pasos a seguir. Existen también algunos elementos como el decálogo de la internacionalización que se manejó desde 1999 en esa reunión que ya les mencioné de la Universidad de Guadalajara, en donde pues aquí están algunos de los aspectos fundamentales y casualmente muchos de los estándares del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica atienden estas condiciones, como que va tomando un sentido de que vamos por buen camino, que tenemos elementos, lo único que nos falta es articularlos para que se dé el camino adecuado. Pero ahí están algunos de los aspectos fundamentales que se hacen como recomendaciones. ¿Cuáles son los principales retos entonces? El ejercicio de la internacionalización tiene que estar fundamentado en el currículum, en el diseño del currículum. Se ha analizado y podemos hacer todas las rutas críticas que ustedes consideren, pero si no tenemos solidez en la estructura de nuestro currículum y una planeación estratégica que responda a ese currículum, difícilmente vamos a poder crear la necesidad de la internacionalización y que no resulten elementos mal pegados dentro de la trama que se pretende desarrollar con un estudiante de medicina. Fundamental, insisto, la vinculación entre el sector educativo y el sector salud, porque somos actores mutuos en este proceso formativo. Tener claro el diagnóstico situacional, revisar nuestras reglamentaciones, qué sí nos permite y qué no. Tenemos el problema en muchas escuelas y lo confrontamos cuando resolvemos el estándar aquel de la revalidación, no coinciden los criterios. Entonces acabamos haciendo situaciones un poco extrañas en cuanto a reconocer a los alumnos. También tenemos entonces la actualización de estándares, como ya se ha planteado, la planeación estratégica, las actividades de información y asesoría, pero lo principal, dar certidumbre a nuestros estudiantes, a qué van a hacer, qué van a aprender y cuál es el compromiso cuando regresen para aplicarlo tanto en la escuela como en su práctica posterior. Fundamental la interculturalidad fomentada desde nuestros propios mapas curriculares para que se pueda dar ese proceso de conocimiento de lo propio y contrastarlo con lo ajeno. Evitar como único mecanismo, ya fue mencionado, el intercambio de docentes y de alumnos,
la parte central de los programas, políticas y procedimientos, y no solamente internacionalizar a los alumnos, internacionalizar la docencia, la investigación y la extensión, que son los elementos constitutivos y fundamentales de una universidad. Además de, muy importante, darle continuidad a las políticas, que esto no sea de administraciones, sino que pueda trascender en la vida académica de una escuela o facultad. Muchas gracias. Thank you for your attention. Muchas gracias, doctora Acosta. Tenemos 2 minutos para preguntas y respuestas. We have 2 minutes for questions. Nobody? Nadie? Doctor René. You have for the translation. Okay. Sí, no, pero pueden permitir un micrófono, por favor. Okay. Thank you. Me parece que existe necesidad de globalizar la educación médica como un aspecto esencial para la competitividad de la educación médica nacional. Pero hemos visto todas las ventajas y las necesidades que existen para internacionalizarnos. Yo le quisiera preguntar a los ponentes, ¿qué desventajas y qué efectos diría yo, adversos tenemos que cuidar las escuelas de medicina en los procesos de internacionalización? Madalena. Tiene toda razón, es un punto importantísimo y como el espacio era corto, uno de los grandes entraves y problemas con la internacionalización, embora não seja um efeito direto, pero um efeito muitas vezes indireto, é aquilo que chamamos de brain drain, é a fuga de profissionais que por vezes neste intercâmbio vão a estudar ou a trabalhar e em vez de retornarem a seus países que investiram em ele, e muitas vezes países menos desenvolvidos, temos como que um êxodo e se partem. Em todo caso, acho que é importante clarificar que isso são 2 problemas diferentes e que tem de ter resposta de 2 modos diferentes, como cativá-los, como motivá-los, como instituir mecanismos que não permitam esse êxodo, pero está tendo razão que isso aparece um pouco ligado à internacionalização. Em todo caso, não é uma consequência, é um side effect que tem que ter outra atenção para ser contrariado. Darrell, your point of view. Totalmente de acuerdo con la doctora Madalena. Patricio, un riesgo adicional que podría yo comentar es la pérdida de identidad de quien se está moviendo. Si no se tiene apuntalada debidamente, y es una de las razones por las que decidí poner la bandera de México, porque un área de oportunidad importante es apuntalar la identidad institucional, la identidad nacional, para que en ese proceso de intercambio de experiencias, sin renunciar al origen de cada uno de los participantes, se pueda transitar a un proceso de mundialización, de percepción de la realidad de una manera más global. Entonces yo creo que ese es un riesgo, pero por eso insistía yo en la necesidad de apuntalar el currículum, porque es lo que justamente nos da la posibilidad de, sin perder esa identidad, transitar a otros niveles de desarrollo. Wonderful question, and I completely concur with what the 2 previous speakers stated. I think there is no doubt that the benefits outweigh the risks. However, this has to be done such that the context is maintained, and I think that was a very important point. I think the opportunities are similar to what Dr. Kirch mentioned, in that there's so much that can be done virtually with the help of technology, and I think that is something that we should really try to increase and augment, because at the end of the day, one of the biggest barriers is financial.
is, how your medical education is financed. And often governments don't necessarily see the greater good. They may see the good for their own country, may not understand the benefits of globalization or internalization. So, it's important for me to speak because the United States is responsible for more of the brain drain than any other nation in the world in terms of moving physicians and scientists from across the globe into our country. And I think we need to be very conscious of the implications of that. I don't think that means we should all close our borders. I think what it means is we should develop mechanisms that the countries that have resources assist the countries that don't in strengthening their programs. The most significant contrast is between the United States and Europe and sub-Saharan Africa. And I've been very impressed that there's been a huge investment by those nations in sub-Saharan Africa in strengthening the schools there. But many of you are familiar with a famous paper in The Lancet that demonstrated that there are more physicians who trained in Malawi practicing in Great Britain than in Malawi. And that does not serve Malawi very well. So we need to be extra vigilant about the possibilities of doing damage. And we need to set rules of the road and set up principles of assistance that will strengthen all those programs. I know Dr. Norsini is here from FAMER. I encourage you to look at their exhibit. I think it's one example of how to do that. Thank you very much. I know there are so many questions on the air, but the time is the time. At the name of the Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, I say thank you very much for all the guest speakers. And I give you a diploma to Madalena Patricio.